Hallelujah, Jesus. Yes, my people, come in. Why do I see like as if that light is not enough? God bless you. Thank you for tuning in this morning.
Shalom, shalom. So today, welcome, my safeguarding families around the world. As usual, my name is Jeff, and today I am here to just literally talk about this sensitive subject about sex. What is it that our children should be taught? Age-appropriate sex for our children. That is what we just need to talk to us today. Therefore, it's critical we understand the need for our children really to be taught about sex, because it does really affect them tremendously. So I'm just making sure that this stream is streaming okay without any worries. The other day I did that, and then I realized that unfortunately it wasn't sitting properly. So yeah, so I think that's good. Wonderful, wonderful, wonderful. So yeah, so today we just want to talk about karibuni sana my safeguarding families around the world. Leo kwa majina kama kawaida, of course, ni afisa wa watoto Jeff, na siku ya leo tu nafikiri kama vile mmeona our thumbnail, ningependa tuongee kuhusu age appropriate sex ndani ya watoto wetu, na ni very critical tuweze kuongea haya mambo kwa sababu definitely ni mambo ambayo yanawahusu watoto wetu. So swala ya siku ya leo ambao ningependa wewe kama mzazi, wewe kama guardian, wewe kama a big brother, a big sister ambayo uko na siblings ambayo ni wadogo wako, jiulize swali, does your younger brother, does your sister, does your child, does your niece, does your nephew, na kama ni mtoto ambaye pia unaishi na yeye, ambaye wewe umedhaminiwa kama guardian ukae na yeye, do they understand age appropriate sex? Do they understand what sex is all about? Now here when we talk about sex, it is very important we be certain about vile tunaongea. Hatuongei kuhusu mtoto wa miaka 3, miaka 4, miaka afundishwe sex. No, tunaongea kuhusu age appropriate. Wakati tunaongea kuhusu age appropriate, tunaongea kuhusu mtoto ambaye anajua what is happening their body, wanaelewa. So what is touch? So siku ya leo nafikiri it's very important we'll really look at this, and as you can see our thumbnails, if you try to see, a lot of our children unfortunately wameweza kusuffer kwa sababu hawajafundishwa what is appropriate touch, what is inappropriate, and therefore they become victim, wanakuwa victim wa sexual abuse. And it is sad ya kwamba wazazi ama those who are guardians ya watoto, mtu yote ambaye ako na watoto wadogo, whether ni wa kike ama ni wa kiume, ya kwamba tunafikiria we should have this talk. Just let me make this very clear. Sisi kama wazazi ama those that have been entrusted to have watoto wadogo, it is your legal no, let me remove the word legal. It is your ni vizuri, it is very important, it is paramount. Those are words nataka kutumia, sio legal manake hakuna pale imeandikwa, but ni vizuri, it is very important, it is fundamental. Let me use that big word. It's fundamental for us
to teach our children kuhusu what is appropriate touch. Ni nini mtoto anaweza kufanya na ni nini hawezi kufanya. Juzi kwa mtandao kulikuwa na video ambaye it was very funny. Watu walikuwa nafikiria ni funny, but it was very 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 informative, ya class ambaye ni ya wazazi. It is actually in Africa, ambaye watu walikuwa wanafanya the usual old song ya head shoulder, no not head shoulder, oh my goodness. Ilikuwa inaongea kuhusu what children need to know about ni nini ambayo hufai kuguza. So if I can remember very well, I think walikuwa naimba hiyo na Kizungu. Walikuwa wanasema these are my private parts, these are kwa vijana, these, alafu wanapeleka hapo chini na nyuma wasichana, hii wanaweka kwa kifua, wanaweka hapo chini na you know, these are my private part, these are my private, you know, you should not touch them. First and foremost, you should not see them. So it is very important watoto waweze kujua ya kwamba, by the way, naweza kuchukua tu a very small clip ya hiyo video niweke hapa. No, hii ni live. Sasa naongea namna gani? Hii ni live, lakini naweza at some point naweza kuja niweze kuongea kuhusu hiyo video, na maybe niweze kuitag pale kidogo so that watu waweze kuona. I was very impressed with hiyo video ya you know, hiyo class ambaye ni ya wazee, akina mama, akina shosho. It is very important how watu ambaye hata kama saa hizi hawa they are not bearing children, wao sasa ni akina shosho, wako na toshukuru, wako na ni grandmother, ni grandpa. It's very important pia wao waweze kusoma hayo mambo ili waweze kusaidia watoto, because many a times watoto wadogo wanaachwa kwa shosho, wanaachwa kwa huka, wanaachwa kwa nyanya, babu. So ni lazima wao pia wajue hizi mambo. So what we are saying is appropriate touch ni very important. Na katika hiyo video inasema inawafundisha hao akina mama, akina nyanya, akina babu kujua ya kwamba you know, private part za mtoto ni gani. Ni mdomo, because mdomo ni private. Watu wafai kuja kukiss mtoto ini hauli, kumsumbua sumbua. No, you know, kissing is not supposed to be for everyone, you know. So that's a private part. Mdomo ya mtu ni very private. So and then of course kama ni wasichana wadogo, kwa kifua ni very private, you know. Kwa vijana their private area, you know. Pia kwa wasichana, na pia nyuma behind kwa makalio pia ni private for both boys and girls. So these are private parts areas, private parts and areas where wazazi ni lazima wafundishe watoto wao. So mtoto akienda shuleni ama kama anacheza na watu wengine huko nje, anaweza kuelewa hakuna mtu anafaa kuniguza sehemu fulani, hakuna mtu anafaa kunifanyia mambo fulani. Let me tell you my safeguarding family around the world, tukiongojea shule itufundishie watoto kuhusu what is appropriate touch and what is not, tukiongojea shule itufundishie watoto sex education, tutakuwa tumepoteza kabisa. We will be lost. Watoto wetu watakuwa wamepotea. Shule siku hizi zinafundisha watoto everything. Watoto saa zingine unakuta hata mtoto hajafika umri wa kuelewa ni nini, kwa sababu watoto wanakuwa tofauti, wana balehe tofauti, you know, wanakomaa tofauti. So ni lazima watoto iangaliwe ikue, na ndio umeona hii topic ya siku ya leo inasema age appropriate. So ni very very important. Usiachilie shule tafadhali, wewe kama ni mama, wewe kama ni mbaba, wewe kama ni kaka mkubwa ama dada mkubwa, auntie, uncle, wewe umedhaminiwa na uko na watoto wadogo ambaye wanafaa kufundishwa appropriate touch. Ni vizuri uwafundishe, usiongoje shule iwaambie. You know, kwanza kuna different things ambazo zinafanya wazazi wakuwe more responsible than teachers. Kuna kitu moja ambayo inaitwa mila ambaye pia ni na desturi za watu very different na vile mtoto atafundishwa shuleni. Religion, dini,
Kama ni watoto wa Kiislamu, of course unajua wanavaa hijab, wanavaa buibui. Kama ni watoto wengine wanapenda kuvaa skati tight, skati ndogo, wengine ni trousers, so wengine ni shorts. So watu ni tofauti. Kwa hivyo religion pia iko hapo. Kuna watu wengine ambaye wanaweza kusema mimi sitaki mtoto wangu afundishwe haya mambo kabla afike umri fulani, ama kanisani ama kwa msikiti ama wapi watu wanafundishwa. Kuna wale watu ambaye wanafundisha watoto kuhusu ni nini appropriate, Mungu anasema nini, ni nini ambaye haifai kufanywa, mambo zingine hamfai. So ukiongoja shule wewe kama mzazi mtoto kuhusu what is appropriate that and what is not appropriate, utakuwa umechelewa sana. Mtoto wako atakuwa ameshaanza kujua mambo kabla afike wakati ambaye anafaa kuanza kuyajua haya mambo. Atakuwa ameshafanya mambo zingine ambazo unfortunately wewe utakuja kuregret. Mtoto wako atakuwa ashakuwa na tabia zingine, utaanza kushangaa mbona hizi tabia zimetokea. Ni kwa sababu ya vile anaambiwa, ni kwa sababu ya vile anaoneshwa, ni kwa sababu ya vile anafanya huko shuleni. Unfortunately, mimi kama safeguarding officer nimeweza kuwa katika many trainings, na kuna moja ambaye nilienda na kampuni gani, and I was very disappointed because tulienda huko na wakakuwa kweli na full, watoto walikuwa wako huko na wanafundishwa kuhusu sex education, na the whole day ilikuwa imekuwa programmed for teaching children about what is sex, different names of vitu fulani, wanaoneshwa hizi ni nini, wanaoneshwa mipira, wanaoneshwa nini, wako na different things za kuelewa body parts, male parts za kijana ama za mwanaume na za mwanamke, so wanaambiwa. So mimi nilikuwa nafikiria wanafundishwa kuhusu majina ya hizi, inaitwa hivi, lakini I was waiting jioni for the best part, and the best part that I was thinking, mimi nilikuwa nafikiria of course watakuja waambie unfortunately sex sio ya watoto wa shule, sio ya watoto wadogo, ni ya watu ambaye wako katika relationship, ni ya watu ambaye wameoana, ni ya watu ambaye wanaishi pamoja, man and woman, sio tu young boys. This issue a girlfriend, a boyfriend, it's supposed to be just friends, not to be intimate, kwa sababu wale watu wanafanya haya mambo ni watu ambaye wako katika serious commitment ya relationship, na they are married, something like that. Hata kama ni partners ningeelewa, lakini sasa what unfortunately they did, they cut hiyo part yote. Hawakuambia ni nani anafaa kuingia kwa relationship na ni nani hafai. Waliongelesha kuhusu hizi mipira nini, wakamwambia types ziko na taste fulani, hizi majina zote za pati za wanaume ya wanawake wakaambiwa mpaka wakati hii, wakaambiwa mpaka magonjwa nini, which was good, but ile pati ilikuwa ni critical, ile ambaye ni mzuri, ile ambaye ilikuwa ndio really the climax of sex education kwa watoto, wajulishe wa kwamba hiyo mambo kuna wakati wake. Hawakuambiwa. That really got me so frustrated because unfortunately instead ya waambiwe hii sio ya watoto wadogo, sex is not for small children, waliambiwa sasa wamefundishwa kila kitu, chukueni mipira, go and try it on yourself. So one of the girls akauliza, hold on, tunaelewa boys wanaweza kwenda wa try it on themselves, how are we going to do it? Huyu ni kasichana kadogo kaliuliza kama miaka 12. And then sasa already, all of a sudden ule mwalimu alikuwa anafundisha akashangaa, okay, hapo huyu msichana ameuliza swali ambaye ni ya muhimu. Actually, yeah, what is going to happen? So unaona, so already unaona hiyo mess wao watoto walikuwa wamepatiwa. So ndio nasema mkijaribu kuongoja walimu wawafundishie watoto about what is appropriate touch and what is not appropriate, nyinyi wazazi mtakuwa mmekosea. So tafadhalini tunasema wazazi waanze kufundisha watoto kuhusu what is appropriate touch, what is sex. Sio vibaya kuongea na mtoto kuhusu sex. Mwambie ajue ili ajue kwamba hakuna kijana anafaa kumguza. Hiyo wimbo mlikuwa unasikia nasema
ilikuwa inasema these are my private part, private. You know, nobody should see them. So private parts, nobody should be able to see them. Fundisha watoto ya kwamba they must keep their private parts safe, you know, secure and hidden. They are not supposed to be outside. Hii mambo ya watoto wadogo wa kike you know, half of their chest is out. No, it shouldn't be. You know, hii mambo ya vijana wadogo wana sag half of their bottom is out na wako na a short t-shirt. No, hakuna kitu kama hiyo. You shouldn't be wearing so, you know, you can't be wearing very tight things, zile ambazo zinachora mwili yako, whether you are a young lad or you are a woman, a young lady. Kila kitu unajichora vile imekaa. That's wrong. Fundisha mtoto ni ya kwamba hii kitu nobody is supposed to see it. It is your private part. It is supposed to be yours and yours alone. Nobody is supposed to see it. Right? Then tell them nobody is supposed to touch it. Hakuna mtu anafaa kuja kukuguza. Kama ni msichana wa katoto kasichana, kaambia hakuna mtu anafaa kukuguza kwa kifua. Kataa. Na mtu akikuguza kwa kifua, this is what you need to do. Tell, kuja waambie mami, kuja ambia dadi, ambia ule mtu anakuangalia, ambia shule. Let them know, because hakuna mtu anafaa kukuguza hapo, because this is your private part. Hakuna mtu anafaa touch. Nobody should touch. Ambia mtoto nobody should feel you. Mtu anajaribu kukufeel, asikie yeye uko namna gani, anakuguza nyuma. No. So teach hawa watoto hiyo. Let the boys know, yes, you are a boy, but still nobody is supposed to be touching you around. Hakuna mtu anafaa kukuja kukukiss. No. Wafundishe ili wajue it is wrong. It is not right for your private part to be taught by anybody. Waambie ni kwa nini. Of course, there is something tunaita age appropriate. Hawezi kwenda kufundisha mtoto wa miaka 7, miaka 8 mwambie utafanya hivi, utapata mimba . No. Age appropriate. Wafundishe vile mtoto anabalea na vile anaelewa. So wafundishe kuna hiyo age appropriate. Maybe at some point tutakuja kufanya video ya what should be taught to what age. Lakini kuna age ya 5, kuna hiyo age nyingine up to 9, na kuna age ya 13 teenage huko. So all those are age gaps, zile ambazo unafundisha mtoto kuhusu appropriate touch. Na unamfundisha, unamwambia mtu akikuguza hapa, any part of your private parts, you should let mommy know, you should let daddy know, you should let your teacher know, you should let ule mtu ambaye anakuangalia na akona wewe ajue ya kwamba this is what has happened. Because unfortunately, wasipojua hivyo, mtoto ataenda aanze kukua abused, na yeye atakuwa ama ataanza kukua akifikiria ni kawaida kuguzwa. Ni kawaida. Kama ni mtoto wa kike atakuwa nafikiria it's not a problem for boys to touch my chest. It's not a problem for boys to squeeze my bottom. No. So ni lazima fundisha hako katoto ya kwamba hakuna mtu anafaa kukusqueeze, kukuguza, kukutouch, kukufeel. Na anybody akijaribu kufanya hivyo, tell somebody. So that is why again is very important, sisi kama wazazi mkuwe na a very good relationship na watoto wenu. Let your child be free. Hapo katika hiyo thumbnail nafikiri mmeona tumeuliza when. So swali ya when tumeweza kujibu hapo, tukasema it is at the right time. Usiende kuongelesha mtoto wa miaka 6 kuhusu atapata mimba, atapata nini. That's the wrong age. So teenage, how ndio unafaa uongeleshe mambo kama hayo. Waambie ukiendaje yourself katika hizi mambo za kulalalala nini, you shouldn't be doing that, because actually wewe umeshafika katika ile age. Kama ni msichana, your eggs are fertile, you can become pregnant. Wewe kama ni kijana, you can become a father, unaweza kuzalisha mtu. So tafadhali don't engage in that. Zaidi ya yote, you can have diseases, but beside hiyo yote, you shouldn't be indulging yourself katika mambo kama hayo, because sio watoto wadogo, ni ya watu ambaye wako katika relationship. So ni very important. So at some time tutaweza kuja kufanya another video ya what should be taught at what. But what I was saying, nafikiri tumeweza kujibu hiyo swali ya when should
age appropriate sex be taught. Kuna pia where ni very important. So watu wangu, my safeguarding families around the world, where ni very important. Usiende tu kuongelesha mtoto wako kama anakuja kukuambia dad, mama, mimi nataka kuongea na wewe kwa sababu kuna mtu alifanya, and then all the rest of the siblings are there, because huyo mtoto anaweza kushikwa na aibu. Kama ni kasichana kadogo na brother zake wako hapo, anaweza kushikwa na aibu, aone sitaambia dad ya kwamba shuleni kuna mtu alikuwa ananifinya kwa kifua, kuna mtu alikuwa ananisqueeze, kuna mtu alikuwa ananifeel. Kama akikwambia kuna kitu nataka kukuambia, unaweza kumchukua wewe, unajua mtoto wako, umeweza kumsoma. Definitely, that's why tunasema let us have very good relationship with our children, tuweze kukua free na watoto wetu, ili watoto wetu waweze kukuja kwetu watuongeleshe, ili waweze kukua comfortable. Ni lazima mtoto akuwe comfortable ili aweze kuja kukuambia, dad, mimi kuna mtu alikuwa ananishikashika inappropriately. Kama mtoto wako hako free na wewe, kama mtoto wako hako comfortable na wewe, hata kuambia, because they don't have that relationship. So it is very important tutengeneze na tuhakikisha kwamba we relate very well with our children and they are free to talk to us, wako comfortable kuongea na sisi. That way tutaweza kuwa keep safe. That is one way of keeping our children safe, because kama hauna hiyo relationship na yeye, mtoto wako hata kuambia, and guess what will happen? They will continue to start touching that child inappropriately, and at the end of it, mtoto anaanza kukua na stress, mtoto anaanza kukua na behavior zingine ambazo ziko namna gani, mtoto atabadilika, mtoto atakuwa in a very disturbed environment, and a lot of children unfortunately wameweza hata kujitoa uhai kwa sababu ya kukua bullied, kukua abused, katika hii mambo ya kijinsia, na wazazi hawajui, wanafikiria huyu tu ni ameanza kukua very quiet nini. Hawajui anakuwa quiet kwa nini. Ameanza kuwa mchafu, haogi. Unashangaa mbona huyu mtoto ameanza kuwa mchafu na alikuwa ni mtoto ambaye anapenda kuoga. Yes, kwa sababu kuna mtu amekuwa akimshikashika. Kuna mtu amekuwa akimfeel, akimtouch, akimsqueeze. Na sasa mtoto anaona that maybe the only best thing to do ni nikatae kuoga ili ninuke, ili huyu mtu ananishikashika, anakuja kunishikashika, huyu mtu huanga ananikiss, asikie ninanuka. That is one way of kujiprotect. Lakini sasa kama wewe ni mzazi na haujui hivyo, hauwezi kuona transition ya kwamba mtoto alikuwa naoga. Huyu mtoto hapendi kuoga mdomo asubuhi, habrush meno. So unashangaa mbona huyu mtoto habrush meno? Anataka akifika shuleni akuwe ananuka kwa sababu kuna mtu wanga unaenda anataka kumkiss cha nguvu. Lakini kwa sababu wewe hauna relationship na huyu mtoto, hawezi kukuambia. So it is critical, watu wangu, ni fundamental tukue na hiyo good relationship na watoto ili waweze kukua free na sisi. That way we will keep them safe. So hiyo ni very important. Hiyo tulikuwa tumeuliza where. So chukua nafasi, get a good space, enda kwa room nyingine, ongea na mtoto, mwambie okay, I'm here, I'm listening, talk to me, what's happening at school, what happened when you went to Peter's place, Jane's place, what happened when you went to your nanny's. Because unfortunately usifikirie eti hawa watoto tu hiyo mambo ina happen huko shuleni ama ina happen huko kwa park. Inaweza kuwa ina happen kwa nyumba yako, your own children, kwa nyumba yako hiyo hiyo. Inaweza kuwa ni mtoto. It is because unfortunately mambo kama haya ina happen siblings to sibling. Inaweza kuwa ni your sister mkubwa ana abuse mtoto, ana abuse kijana wao mdogo, ama hata msichana. Siku hizi unfortunately mambo yamegeuka, yamekuwa machafu. Unaweza kuta ni anko ndio anashika mtoto mdogo. Unaweza kuta ni auntie. Sadly unaweza kuta mpaka ni mama anafanya mambo zingine mbaya na mtoto wake wa kiume, ama ni baba anafanya mambo mabaya na mtoto wake wa kike. So haya mambo yako everywhere. So ndio tunasema it is very important to kuwe na a very solid foundation na watoto wetu. So ukiangalia kwa thumbnail vile sasa hapo tumeweza kusema, tumeweza of course kusema it is very important. Katika nini tumeuliza where, tumeweza sasa kusema is very important hapo tukuwe na
where ikuwe ni a very private place ambapo unaweza kwenda, ambapo huyu mtoto atakuwa free na atajua hakuna mtu ananisikiliza, ni mimi na mami, ni mimi na dadi, so niko safe. So because, na ni kwa nini hiyo ni very important? Ni very important because huyu mtoto kama ni brother yake ama sister yake ambaye ako kwa hiyo room nyingine ambaye anafanya mambo kama hayo, akijua anasikia hata sema, that's the problem, hata sema. Kwa hivyo that is why tunasema where you talk with your children, ama unajaribu ku understand what is going on in their life is very important. So place ikuwe quiet, ikuwe free, akuwe mtoto wako relaxed, the environment is conducive, iko sawa, ili mtoto aweze kuwa forthcoming. So when again is very important. Tumeongea kuhusu times, tumeongea kuhusu wakati unaweza kuongelesha mtoto ni miaka ngapi, ni age gani. Usiende kuongelesha mtoto ambaye ni wa miaka 5 unaanza kumwambia kuhusu mambo ya kupata mimba na nini. It's not going to, those things are not there. So kukua na age appropriate understanding ya vile mtoto ana understand pia ni very important. Tusisahau pia watoto wanaelewa vitu tofauti. Kama vile nilisema pale mbeleni, wanabalehe tofauti, understanding yao ni tofauti. Wengine wanakomaa very quickly, wengine wako na a better understanding. Unfortunately, wengine pia wako na needs. So mtoto ambaye ako na needs, unaweza kuta mtoto ambaye ako na miaka 10 na understanding capacity yake ni ya mtoto wa miaka 5. So hizi vitu zote ni lazima tuweke zikuwe a factor ambaye we have tunafikiria wakati tunaangalia mambo kama hayo. How you do it is very important. Also pia katika thumbnail tunaongea kuhusu how you do it. How you do it is very important. So here when we talk about how, we are talking of tunaongea kuhusu unapatia mtoto hiyo time. How unapatia mtoto time, you create an opportunity for the child to be relaxed. Unaweza pia kumchukua mtoto umpeleke out, mwambie wewe unataka kuongea, twende nje kidogo, go for a drive or go for a walk na mtoto, ili mtoto kama hiyo mambo ina happen huko kwa nyumba akuwe free, ajue sasa tuko huku nje, hakuna mtu mwingine anaweza kusikia. So how you do it is very important. How you do it pia ni critical, kwa sababu lazima mtoto akuwe reassured. Lazima mtoto akuwe reassured. Yes, ni mtoto wako, akuwe reassured ya kwamba mami, ukishaambia mami vile unaambia mami atadeal na issue. Ukiambia daddy atatake action. The most important thing ni ya kwamba mimi nitakuprotect. You are my son, you are my daughter, you are my niece, you are my nephew. Wewe ni mtoto wa jirani, nitakuprotect. And kama sio mtoto wako na umeambua na mtu mwingine, umeambua na mtoto wa jirani, because saa zingine unfortunately you might find that kuna mtoto wa jirani anaweza kuwa hako comfortable kwao, lakini anataka kuambia mtu. Lakini kama sasa yeye ako comfortable na wewe, ama wewe amezoea kuja, maybe you have a daughter or a son ambaye ni friend yake na wanakuja kutembeleana, the child might decide to disclose to you. Hizi vitu tunazita disclosure. Akidisclose kwa wewe, ni lazima utake the appropriate measures. Never think a child is lying. Usiwahi fikiria mtoto anadanganya, because 90% of the time children are telling the truth. So of course there are times that they would say things because of different dynamics, but most of the time children are very forthcoming and they will tell the truth. So kama ni mtoto wa jirani, of course use the right protocols and get the child the support that they need. Of course kama huyo mtoto wako katika imminent danger ya kuendelea kusuffer abuse, you tell the police, and so that the child can be removed from there na kuwa safeguarded immediately. So it's critical. Tafadhalini nasema tena, let us not wait for school. Wale watu ambaye wanafaa kuanzia kuongea na watoto kuhusu sex ni familia. Na nikisema familia, siongei kuhusu everybody, naongea kuhusu wazazi. Wale watu ambaye hao watoto wadogo wako under their care. Sometimes it may be their older brother or older sister. Yes, they can still do this. And
So we must not wait for school iende iwafundishe sex education, because sex education ile shule inafundisha is very wide, very diverse, and inawafundisha everything from anything. Na kama vile tunasema kuna watu ambaye you are religious people, there are some certain things that you do not agree with, and therefore ni very important pia hata wakati shuleni wanafundishwa hizi mambo, speak to the school so that the school can understand. Hatuwezi kuvuka hii mpaka because hawa wazazi ama huyu mtoto ako hivi na hivi na hivi. It's very important. So I think ni very critical vile tumeweza kuongea na kusema kwa siku ya leo. Tafadhalini wazazi, msiongojee shule ama perpetrators wawafundishie watoto what is appropriate touch. Wacha wafundishe hii wimbo ya these are my body parts, these are my private parts, private part. If you touch my private part, what will happen? Wafundishe hii wimbo na uwaoneshe ni hii, ni hii, ni hii na ni nyuma, so waweze kuelewa. Ni kama tu ile wimbo ingine ya head, shoulder, knees and toes, head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Ni kama hiyo. It's the same song, it just been converted. You know, these are my private part, private parts, private part. The same tune. So tafadhalini wafundisha watoto ili waweze kujua. But most importantly, wazazi na waambia tena, it is your responsibility kufundisha watoto wenyu kuhusu sex. Have that sex talk with your watoto. I know it's not a very comfortable subject to talk, but you must do it. Because usipofanya, mtu fulani atafanya. And woe unto you if the wrong person was to go and talk to your child about sex. So, tafadhalini, let's hope that our children are not going to suffer from being taught the wrong things by wrong people, or things being done na hawaelewi ya kwamba hizi vitu ni mbaya. Because kama mtoto anashikashikwa na hajui hivyo ni mbaya, anafikiria hata yeye ni vizuri, anacheka cheka. No, huyo mtoto hajui bad, hajui ni vibaya hivyo. So na ni kwa sababu hajafundishwa. Kama angekuwa amefundishwa angeelewa na angeweza kusema ili aweze kusaidika. So ni hayo tu watu wangu. I pray that tutaangalia watoto wetu vizuri na tutawafundisha na tuhakikisha kwamba they are not suffering from anything that is inappropriate, whether ni shuleni ama ni kwa parks ama ni kwa their friends ama pia it is in our own homestead. There are things that are happening like that in our own homestead, and very soon tutakuja kuziangalia ili tuweze kujua. So tafadhalini, ukipata hii message, naomba usambaze to your family pahali fulani. Kama unajua watu wako na watoto wadogo, please wasambazie. Please subscribe to our channel Safeguarding Watoto if hauja subscribe, na tunajua God will bless you. If you also happen to be a victim of vitu kama hizi, wewe ulishakuwa abused kuwa mdogo, tungependa pia kukupatia opportunity to share our platform na sisi ili uweze encourage watu wengine. It's not about coming saying what happened that was very bad. It's more of unakuja make awareness that this is actually happened, this did happen to me, and this is what I did to overcome, and this is what people should know. So testimonies are very important and they're very strong. Now a lot of people are visual and they hear. So when they hear a live testimony, is very important. So if you want to share a story with Safeguarding Watoto, our platform is open. Please email us at safeguardingwatoto@gmail.com. We also have our number there. You can inbox us. We are on TikTok, we are on Facebook, we are here on YouTube, and you can find us on any social media platform and you can share your story with us. Asanteni sana watu wangu kwa kusikiliza leo. I hope watoto wetu wako safe na watakaa wakijua what is appropriate sex. Age appropriate sex is very important. So hizi vitu zitatusaidia sana, and until then, ni wako Safeguarding Officer Jeff. Barikiwe sana.